quiere decir el comportamiento de los niños hiperactivos. Recently she counted from our computer and we have 1,100 children with autism. Que buscaron en las redes y encontraron que yo hay, how many? 1,100. 11,000 niños con autismo. That I myself have seen. Que él mismo ha visto. They are not necessarily patients of Pediatrics 2000. No necesariamente son pacientes de acá. Many children are coming from the outside doctors. Hay niños que están viniendo de doctores desde afuera, no de pediatrics. Out of those, I found at least 150 children. Fuera de esos niños, él ha encontrado por lo menos 150 niños. Carried for many years as ADD. Que han cargado todos esos años con ADD. So sometimes when I explain to the parent, entonces alguna vez cuando le explica a los padres, finally, por fin, that it is not just ADD, no es solamente ADD que the diagnosis is autism. El diagnóstico es autismo. ADD is one of the symptoms. ADD es solamente un síntoma. Then she gets angry, entonces la mamá se enoja, starts crying, comienza a llorar, and start cursing the other guy who missed it. Comienza a decir malas palabras a la persona que ha diagnosticado. It happened many times, many times. So what I do, when you have that sheet in front of you, lo que él hace cuando usted tiene esta hoja enfrente de ti, called comorbidities of autism. Comorbidities de autism. You have one more? If you have been here before, you would have seen me talk about this all the time. Usted ha visto que siempre habla de esta hoja. So you could have a child with autism, entonces usted puede tener un niño con autismo, but at some time or the other in his life he could have presented with one of these diagnoses. Entonces durante su vida él podía tener uno de estos síntomas. But if they did not connect one of those diagnoses pero si no han conectado uno de estos diagnósticos to autism, con el autismo, he would be carried as speech delay, van a pensar que lo que tiene es un problema con el or ADD, o ADD, or learning disability. o problema con el aprendizaje. And if the parent is not sophisticated enough to understand the IEP, y si el padre no es suficiente sofisticado para entender el IEP, I have seen so many children él ha visto muchos niños carried for years que por muchos años han cargado con esto, as speech and language disorder, pensando que lo que necesitan es terapia para el hablar, ADHD, o tienen ADHD, learning disability, se comportan y problema aprendiendo. But if you don't ask for and you do not do the test for autism, pero si usted no ha preguntado y no ha hecho el examen para el autismo, you won't get the autism diagnosis. Usted no va a tener el diagnóstico del autismo. So I constantly use this to say, entonces constantemente él usa este papel para decir, watch out. Que tengan cuidado. If you have too many of these symptoms si together, de estos síntomas a la misma vez, beyond the hyperactivity, después del comportamiento, it is probably autism, que es muy probable que tengan autismo, with ADHD. con uno de los síntomas que sea ADHD. Now,